مرحبا بكم درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية للمرحلة الابتدائية، واليوم عندنا درس جديد من كتاب الطالب للصف الثالث ابتدائي English for Iraq 6th Primary People Book page 10 and page 11 from Unit 1 Lesson 3 من الوحدة الأولى الدرس الثالث. قبل أن نبلش درسنا لهذا اليوم، إذا كنت جديد بالقناة لا تنسى الاشتراك بالقناة، تفعيل جرس الإشعارات وضغط زر اللايك لدعم الفيديو ودعم القناة. درسنا لهذا اليوم بعنوان Where do they work؟ Where do they work؟ بما معناه وين يعملون أو وين يشتغلون. تمام. إذا هنا مثل ما تشوفون عندنا قائمتين، القائمة الأولى بها jobs الوظائف، القائمة الثانية بها places of work اللي هي أماكن العمل. places of work أماكن العمل. عندنا مقطع صوتي، راح نستمع للمقطع الصوتي ومن بعدها راح نربط الجوبز مع ال place of work. Track 6, Part 1. Listen and say. Waiter, IT programmer, engineer, housewife, doctor, nurse, farmer, bus driver, builder. Track 6, Part 2. Listen and say. Office, building site, restaurant, roads, hospital, oil refinery, home, farm. Track 6, Part 3. Listen, match and write the numbers. 1, Waiter. I work in a restaurant. 2, IT programmer. I work in an office. 3, Engineer. I work in an oil refinery. 4, Housewife, I work at home. 5, Doctor. Nurse, I work in a hospital. I work in a hospital too. 6, Farmer. I work on a farm. 7, Bus driver. I drive a bus and I work on the roads. 8, Builder. I work on a building site. نعم، مثل ما سمعنا المقطع الصوتي، سمعنا البارت الأول أو الجزء الأول اللي هو الجوبز، البارت الثاني اللي هو places of work، أما البارت الثالث فهو ربطنا الجوبز مع places of work، ربطنا العمل أو المهن مع أماكن العمل. عندنا for number 1 عندنا waiter اللي هو نادل، وين يشتغل works in a restaurant. work in a restaurant يشتغل في المطعم. number 2 IT programmer works in an office. Number 3 engineer works in an oil refinery. Number 4 housewife works at home. Number 5 doctor nurse works in a hospital. Number 6 farmer works on a farm. Number 7 bus driver works on a roads. Number 8 builder works on a building site.
تمام. إذا هاي هي الوظائف وأيضا أماكن العمل. من بعدها عندنا موضوع جدا مهم اللي هو هذا، مثل ما تشوفون let's check، خلي نشيك. هذا الموضوع مهم وممكن يجيك بالامتحان بنسبة كلش كبيرة. عندنا الإن والأون والآت. بالنسبة للإن واستعمالاتها، الإن تجي مع الأماكن المغلقة، مثلا in a hospital في المستشفى، in an office في المكتب، in a restaurant في المطعم، in an oil refinery في مصفى النفط. هاي كلها أماكن مغلقة. تمام. مع الأماكن المغلقة نستعمل in. عندنا الأون مع الأماكن المفتوحة. تمام. الأون مع الأماكن المفتوحة، مثلا on the roads على الطرق، on a building site في موقع العمل، على موقع العمل، on a farm على المزرعة. تمام. إذا الأون مع الأماكن المفتوحة، الإن مع الأماكن المغلقة، والآت تجي مع الهوم at home at home. أوكي، هذني تحفظوهن بهذا الشكل، لازم تحفظوهن تعرفون استعمالهن. عندنا page 11 صفحة 11. عندنا أيضا مقطع صوتي يقول لنا look listen and say، انظر استمع وانظر. مقطع صوتي راح نستمع له نتبع ومن بعدها راح نقرأ. Track 7. Look, listen, and say. A farmer works on a farm. That's easy. Where does a doctor work? In a hospital. Where does an IT programmer work? In an office, I think. Who works in an oil refinery? نعم، مثل ما سمعتوا الconversation، المحاورة ما بين وسام وهبة. عندنا a farmer works on a farm. الفارمر وين يشتغل؟ on a farm على المزرعة. That's easy. Where does a doctor work؟ هذا سهل. دكتور وين يشتغل؟ in a hospital في المستشفى. Where does an IT programmer work؟ وين يشتغل IT programmer؟ in an office I think. Who works in an oil refinery؟ من يشتغل في مصفى النفط. نعم. عندنا بعدها read and complete the sentences، اقرأ واكمل الجمل. عندنا مثل ما تشوفون راح نستعمل in والon والat حسب ما تعلمنا بالموضوع السابق، اللي هذا ذكرت لكم انه كلش مهم. ممكن يجيكم بهاي الطريقة بالامتحان على شكل جمل وانت تستعمل اما الin او الon او الat. يقول لك number 1 my uncle is a waiter. He works a big restaurant. in a big restaurant مثل ما ذكرنا restaurant مكان مغلق اللي هو المطعم، إذا نخلي له الin. number 2 my aunt is a nurse. عمتي ممرضة. she works a big hospital in Baghdad. مستشفى كبيرة ببغداد. شو نخلي لها؟ نخلي لها in. ليش؟ أيضا مكان مغلق. in a big hospital في مستشفى كبير. number 3 وسام's grandfather. وسام's grandfather اللي هو منو؟ جد وسام. is a farmer. هو شنو؟ farmer مزارع. he works a farm. يشتغل مزرعة. شو نقول؟ on a farm. ليش؟ لأن عندنا مكان مفتوح on a farm. number 4 does your father work an office? does your father work an office؟ يشتغل أبوك في المكتب. إذن in an office في المكتب، إذن نخلي له in. number 5 my cousin drives a bus. my cousin drives a bus يعني أقاربي أو قريبي يقود باص. he works the roads in Baghdad. الطرق في بغداد. on the roads in Baghdad على الطرق في بغداد. خلينا on لأن أيضا مكان مفتوح. آخر شي number 6 a housewife works home. at home. ليش؟ لأن الات تجي مع الهوم.
مثل ما شفتوا هاي هي طريقة حل هذا التمرين بكل سهولة. هذا كل ما عندنا بدرسنا لهذا اليوم. أتمنى تكونوا استفادتوا. نهاية الدرس لا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل جرس الإشعارات وضغط زر اللايك لدعم الفيديو ودعم القناة. إلى اللقاء في درس آخر.